no Zoom, ele comentou lá, minha conexão de repente não vai estar tão boa para mandar um vídeo, mas Marcelo, fique à vontade se quiser dar um oi e abrir o microfone. Bom, se quiser tirar um pouquinho para frente, sentar nos lugares mais à frente, vai ser um prazer. Não é todo dia que temos dois especialistas desse nível, né? Bom, pessoal, queria convidar o Gabriel para dar umas palavras de boas-vindas, pelo menos um bom dia, como nosso parceiro, o IICA. Eu ficaria feliz de tê-lo aqui dando um bom dia a todos. Muito obrigado, Daniel. Desculpa por mi portuñol. Soy argentino. Muito obrigado, Marcelo, por esa parcería de siempre. Eu quero trazer as boas-vindas também do diretor-geral do IICA, Manuel Otero, de Jorge Huerten, que trabalhou muito para organizar este evento. Um agradecimento especial a nosso especial advisor, Rattan Lal, Ludmilla. Muito obrigado também por nos acompanhar aqui nessa reunião tão importante, com uma agenda, acho muito importante para nossas Américas. Nós trabalhamos juntos em toda a região. Eu sou coordenador da região sul do IICA também. Trabalhamos juntos para que outros países não tratem de terceirizar nosso cuidado ambiental. Acho que nossos países têm muita coisa para falar e trabalhamos muito, temos legislações, todos os nossos países, para cuidar do ambiente, para ter uma agricultura cada vez mais sustentável. Eu sou produtor agrícola também na Argentina, e a verdade é que todos estes eventos fortalecem ainda mais nosso trabalho aqui na região para mostrar que a agricultura é uma das poucas indústrias que pode ser parte da solução aos problemas climáticos, né? Essas mudanças climáticas que tanto sofrimos, também nós somos chaves para lograr essa solução. Então, acho que toda esta agenda para nós é chave, não só para o Brasil, sino para a região toda. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Okay, cool. So I'll switch for English to introduce Professor Rattan, and feel free to take the simultaneous translation if you need. Okay. So thank you so much, Professor Rattan, to be here with us. We are partnered as well together with University of Ohio, so it's an honor. Rattan Lal is a distinguished university professor of soil science and director of the CFAES Rattan Lal Center for Carbon Management and Sequestration, Lal Carbon Center at The Ohio State University. I was there in The Ohio State University the last 2 years. It's an amazing university, and I really admire the work that you guys are doing. Dr. Lal is widely recognized globally as a pioneer in the soil-centric agriculture management to improve food security globally and develop climate-resilient agriculture through soil carbon sequestration, sustainable intensification, and raising use efficiency of ecosystem, sustainable management of soils and soil health. And we're going to have also today Ludmilla Rattis, which is an associate professor of FDC. She's an assistant research scientist at Woodwell Climate Research Center, researcher at IPAN, the Amazon Environmental Research Institute. Ludmilla is a landscape ecologist focused on understanding how climate and deforestation impact native and anthropogenic environments in tropical ecosystem. She's particularly interested in understanding the effects of land use change on regional climate, on agricultural production, and on biodiversity. With a multidisciplinary approach, she's helping to develop a regenerative agriculture framework for tropical system. Nowadays, she's based in the US, but very close to Brazil and the universities in Brazil, so welcome. Please, Professor Lal, it's an honor to have you here. I would like to invite you to be here with us at this stage. Thank you. And I can speak from there. This is what I want. Thank you. It's a great honor to be here. I
came first time to Brazil in 1975. Passo Fundo, Ambrapa had a meeting. And since then, as you know, Brazil had changed tremendously. This year, I think this is my third visit to Brazil. So I find myself very much at home coming here. And I have learned many things from scientists and colleagues in Brazil. I had about 20 scientists from Brazil who did their PhD with me. So I learned many things from them. I am going to talk about, this does not advance. Technology sometime. I should do it from there. Okay. Now it works. Thank you. So they asked me to talk about the global issues. We have a population about 8.2 billion now and increasing by 7.7 million per month. That's 92 million per year. That's a very rapid growth of the world population. Per capita arable land area globally is 0.19 hectare and is decreasing to 0.07 hectare for 30 countries by next year. So arable land, cropland is decreasing. The land degradation, I think most recent estimate is 40%. 40% of the land is degraded by human activities. Per capita renewable fresh water, which is less than 1,000 cubic meter for 30 countries. And the number of people affected by 2050 with water scarcity will be 4 billion. Atmospheric concentration this month is 427 parts per million and increasing by 2 parts per million per year. Energy use is increasing 1.4% per year, projected to be 736 quads by 2040. And a quad is 10 to the 15 BTU. Per capita grain consumption is 300 kilogram per person per year for 8.2 billion people, and the amount might be decreasing because of the increase in population. And the food insecure population before the war in Eastern Europe and Middle East was 820 million people, but at present is more than 1 billion. More than 1 billion people are food insecure. That is about 1 out of 8 billion. Per capita CO2 emission in the world is about 5 megagram of CO2, out of which US example is 18. And then, of course, food and nutritional insecurity is affecting. And I must say, IICA, I am very proud to be affiliated, is a major player, and I'm here because of IICA. I am a part of IICA's program for last 5 years. So agriculture revolution, we can think about revolution number 1 that happened 8000 BC, about 10,000 years ago, when the agriculture became a settled agriculture. Revolution 2 happened 17th to 19th century, the mechanization and trade of agriculture product. Revolution 3, 1960s, was a green revolution. It was seed-centric. We are now recommending soil-centric approach. And Revolution 4 is right now, which is the primarily digital artificial intelligence. And so those are the 4 revolutions that agriculture has gone through. So let's briefly talk about Revolution 1, circa 8000 BC, when hunter-gatherer people adopted settled agriculture and found villages and towns and created social structures leading to arts, culture, and infrastructure. So that's, many people think that the so-called Anthropocene began around 1750
with industrialization, I think Anthropocene actually began with the start of agriculture, 8000 BC. That is when the transformation of the earth began to change very rapidly. The evolution of agriculture 10 to 12 millennia ago, I think it was started by women. I must give credit to them. I think it was their ingenuity. And then the plowing began. Many people think plowing began in the Middle East, but there is a very famous religious epic called Ramayana. And in Ramayana, there was a drought 4,000 to 6,000 years ago in the Indus Valley. And the king of the country where the drought was advised to plow the land with the bullocks, silver color, parallel to the Ganges, and it will rain. And in fact, as the story goes, it did rain, but the plow sole got stuck. And there was a container. And in the container, when they dig it up, there was a baby girl. And the baby girl was called the goddess Siya, S-I-Y-A, Siya. Siya in Sanskrit means the furrow. It was the furrow of the plow that gave birth to the mother Siya. And the whole Hindu philosophy is based on the story of that baby girl, which was based on the plowing. So plowing was a very important concept in Asia. The Roman plow, the so-called urd, evolved into the well-known Roman plow. Virgil gave the earliest description, was still growing in the woods, and elm is bent with great strength and subdued so as to form the plow beam, and the beam is made to assume the shape of the curved plow. To this plow beam, a pole stretching out 8 foot, 2 mold boards and shear beam and ridges are fitted at the above. So this is the description of how the Roman plow was constructed. So that's agricultural revolution 1.0. Agricultural revolution 2.0, mechanization of farm operation rather than the bullocks and horses and mules and cattle and buffaloes. Now the machines are plowing. 1750 to 1950 with the use of heavy machinery and fossil energy based input, which increased the land area under agriculture along with the expansion of land under supplemental agriculture. So plow in the United States, the so-called moldboard plow, you probably know who designed it. It was Thomas Jefferson. And Thomas Jefferson himself designed a plow. He was an inventor. And he contacted a blacksmith, father and son. Father was John, son was Charles. John Deere, the company that now manufactures the plow. So that was the revolution. The horse-drawn implements came into picture. Then the steam horse was invented in 1910 to pull the plow. And then the expansion of global cropland happened very rapidly. 1700, we had only 265 million hectare. 1800, 573 million hectare. 1920, 913. At present, it is about 1200 million hectare of cropland. So very rapidly, almost 1.5 billion hectare at present. Irrigation, 1800 was 8 million hectare, 1940, 1950, 100. 2024 is 350 million hectare. So irrigation, some 40% of the world food is produced by 17% of irrigated land. So that's a very important development. Then came the agriculture revolution 3.0. The seed-centric green revolution from 1960 to 2100, where the dwarf varieties, short stature, were grown with the heavy input of fertilizer and pesticides on irrigated lands in South Asia, East Asia, Central America, and elsewhere in the tropics. So the Green Revolution, Dr. Borlaug, he got the Peace Prize for that. And Dr. Borlaug also then started the World Food Prize.
So that is the green revolution. The problem is the green revolution that is based on 3 cereals: rice, wheat, and corn. All the other native crops are neglected, ignored, and our diet became cereal-based diet. So it has some advantages and limitations. And the limitation is something which created issues. So between 1961 and 2020, global population increased 2.5 times, from 3.1 billion to 7.8 billion. At present, it's 8.2 billion. Global cereal production increased 3.3 times. At present, it's 3 billion tons of grains, and per capita cereal production increased 32%. So Malthus' concept was proven wrong, that the food production increased more rapidly than the population increased. So that is what the Green Revolution was. And this miracle, some people call the Borlaug effect, because he developed dwarf varieties, short root system, more grains. But there's a problem. When there's a less crop residue, then the land that produces the food does not get its share, and soil begins to degrade, especially when the farmers take away the residue also. So those are the limitations that that Green Revolution. Inputs increased. Nitrogen fertilizer went up 9.2 times. Phosphorus went up 5 times. Potassium went up 4.8 times. Pesticides went up 5.2 times. Irrigation increased right now to 350 million hectares. So Green Revolution was short varieties, high inputs of fertilizer, high energy, high pesticides, more grain yield, less straw yield, more cereal-centric. The traditional food was not given the emphasis. Therefore, we are right now, because of the war, we have more than 1 billion people not getting enough food, and as many as 3 billion people are malnourished. Deficiency of micronutrients, iron, zinc, very serious problem, 17 micronutrients deficit. So it's not any mistake by Borlaug. He was a great scientist. I had an honor to meet him many times. He was a brilliant person. But I think we are feeding people by cereal production based on heavy inputs, and the soil degradation and environmental degradation are serious issues. And at the same time, we have a malnutrition problem. So what should we do? That's the most important part. What do we do next? Something that can improve. The idea is to make agriculture a solution. And one of the solution problem is the climate change. We have to think about Brazil. Great example, Cerrado. I came to visit Brasilia in 1975. You can think how Brasilia was in 1975. I went to the Cerrado Center. I have a picture, a small room, one. Now you know what Cerrado Center looks like. So since 1960, Brazil transformed from a food importer to the largest net food exporter of the world. So that's something commendable, something big that Brazil did. The transformation, often called the Cerrado miracle, one of the most important development in modern world history. So I think Brazil should be very proud of what it has done. Among the top 5 world producers are some 36 agricultural commodities. And I have seen most of it, what has happened. Output has quadrupled since 1960 and has been growing over 3.5% per year. Total food production exports in Latin American countries, Brazil has gone up from 1961 to 2021, almost by a factor of 10, and the Latin America almost by a factor from 800 to about 4,000 by a factor of 5. So Brazil leading in Latin America, but globally is really a miracle. FAO observed that by 2050, global food production would
need to increase by 70%. But FAO also predicted that such boost likely would require under 20 million more hectares, especially in sub-Saharan Africa. But certainly Brazil has done a great job. And some argue that African Guinea savanna may be the now breadbasket because of the agricultural climate similarities between the Cerrados and Africa. And I hope that Brazil will perhaps work together with some Asian countries, such as India, and maybe bring about the same miracle in Africa. If that happens, then Brazil is certainly a bigger success story. I think we did this already. So LAC is now the leading exporter of food, Latin America and the Caribbean region. Soybean, maize, sugar, coffee, fruits, vegetable, animal feed, pork and poultry export in 2017, several $1 billion, Brazil 79.3, Argentina 35.0, Mexico, Chile, Ecuador, they are all exporting country. Overall trade surplus is very, very impressive. So this is exactly what the Green Revolution miracle is, but it has problems. Everything has a price. There is nothing free. You know, there's a book by Barry Commoner. I teach the class. Barry Commoner wrote a book called The Closing Circle. And this Closing Circle book has 4 chapters. Everything is connected to everything else. Mother Nature knows no mercy. Mother Nature, if you forgive, Mother will forgive you, but Mother Nature will never forgive you. Third, there is no way to throw away. When you say throw away something, throw away where? It will haunt you. And number 4, there is no such thing as a free lunch. Everything has a price. So there's an ecological price of intensive agriculture, as exemplified by soil erosion. This is Midwestern United States, cornfield. So we have a serious problem of soil erosion by water, by wind, the dust bowl that happened in United States. Then we have a problem of climate change. Mostly people think climate change problem began with 1750. No, it began 10,000 years ago when agriculture began. It got intensified by Industrial Revolution when the fossil fuel we are using. In 1965-60, I was a student at that time in high school. We had a parts per million CO2 300. I still remember that number. And the number is going up to 427 this morning. Google, check today, 427. It's going up 2 parts per million every year. And we hope that it will be reversed. But one of the major sources of that CO2 is soil carbon. When you plow, when you erode, when you do not return the residue, when you produce biomass, the Borlaug effect, dwarf varieties, more grains, less residue, less roots biomass, less soil carbon. So it has a price. I don't think it was Dr. Borlaug's fault. He wanted to feed the world. Well, we are doing that. But the fault is that the soil does not get what it should get. And we are losing it. So the agriculture 4.0, what can it do? Involve the use of artificial intelligence, the so-called digital agriculture revolution, changing from farming, high productivity, that's the Borlaug effect. We want to change it to transforming. And that's what Brazil has to do. Produce more from less.
produce more from less. More food from less land, less water, less fertilizer, less pesticides, less energy, less greenhouse gas emission. That's transformation. So somewhere agriculture has to become a part of the solution. There are many people who blame agriculture. Only those people have a right to blame agriculture who decide openly that I shall not eat food anymore. Then you can blame agriculture. But if you're like me, I like to eat 4 times a day, I cannot blame agriculture. How can you? It's our duty to improve agriculture to make sure it's a solution because we cannot do without it. We cannot do without agriculture. So blaming it does not help. The solution lies in transforming it. We want to transform, produce more from it. Therefore, 21st century Green Revolution, it has to be not variety-based, not fertilizer-based, not irrigation-based. That was very good thing in the 1960s, 70s, 80s, and now, but now it has to be soil-based, soil resilience, soil health, soil productivity. It has to be ecosystem-based, eco-efficiency, efficiency. It's not you put more fertilizer, put more irrigation. No, you improve use efficiency of fertilizer, use efficiency of irrigation, use efficiency of pesticide. And it has to be knowledge-based, science and management-driven. And that's what Revolution 4.0 is. Technological innovation that will lead to space farming, high gravity. Obviously, we are going to Mars and Moon and other trying to find out if human settlement can happen there, and they will happen. Robotic, soil-less agriculture. We have many large cities, 35 mega cities already in the world. Rio, I was asking somebody yesterday, how big is Rio? How big is São Paulo? 12 million people out of 44 in the state of São Paulo. The largest city by 2100 will be Lagos, Nigeria. 95 million people in one city. The question is how to feed so many people. So it has to be soil-less agriculture within the cities, aquaculture, aeroponics, hydroponics. No soil involved, precision agriculture. Put so much fertilizer depending on the soil test, so much water when it's needed. Targeted investment in pesticide management. And nutrition-sensitive farming. The idea not to produce more, idea to produce nutrient-rich food. All the micronutrients, 17, should be coming from the food. Farming soil with plants that emit molecular-based signal. A plant, when it has a stress, if wheat is suffering from drought, or wheat is suffering from virus or some other insect and pest, it specifically emits different signal under different stress. So that you can determine those signals and intervene before major problem happen. And of course, we want to farm carbon. Farming carbon. Just like we grow wheat, rice, sunflower, poultry, beef, we also grow carbon in the land. But carbon should also give us income. So it's a produce, it's a commodity. I'm farming carbon. I should get income. And I'll explain where that income should come from. Income should come from the consumers. Consumers should pay. If we want to eat poultry, we pay for poultry. Similarly, if we want farmer to grow carbon, we should pay for carbon. Consumers have to pay. And I think this is a philosophy we have to consider. And the concept is One Health concept. I talked about 3 to 4 billion people suffering from micronutrients. Why? Because the health of soil, plants, animal, people, ecosystem
and the planet is one and indivisible. When the health of the soil goes down, the health of everything else goes down. A few years ago, the Wildlife Society of the World, when the SARS and then COVID, because the infection came from animal, so there was a suggestion there's a strong link between human health and animal health. That was the One Health concept. Human health is related to animal health. No, human health is related to soil, plants, animal, ecosystem, and the planet itself. And that's the One Health concept. Our medical colleges must teach this concept. I have a book I wrote, Soil Human Health Nexus, how soil health affects. So agriculture has to go beyond just production in soil, soil-less culture, and to make sure that we focus now on health of soil, and through health of soil, on health of the food. That's the One Health concept. So I mentioned from productivity to transformativity. So what's transformative agriculture? The use of sensors and robotics to collect field data and transmit it to local or cloud servers via IoT for storage, processing, analysis, and undertaking appropriate decision via artificial intelligence. So that is Revolution 4.0. Machine learning, many of you know more than I know. Obviously, it's a computer program which can learn specific tasks without being explicitly programmed to do so. And it's a process involving the use of computers to make a decision based on multiple data inputs or set of examples. It's used in voice recognition, image processing, weather forecasting, natural language processing, and many other things. Then there's a question about regenerative agriculture. Since last about 5 years, Food System Summit of 21, regenerative agriculture and agroecology, they have become very important. Regenerative agriculture is a concept. It's a strategy, it's a philosophy, it's an idea. It's not a practice. There are many practices which come under regenerative agriculture. So regenerative agriculture is inspired by eco-innovation. It's powered by non-carbon energy. It's driven by a circular economy and green infrastructure. And it's supported by the recarbonization of the terrestrial biosphere as the bedrock of sustainable development. Recarbon, we lost so much carbon from land, put it back. So soil organic matter, essential to soil health, is the elixir of life. The word elixir is Arabic word, al-aksir, the recipe. So the soil organic matter, soil is a recipe of life. That's a very important word, that soil is a recipe of good life. That's the One Health concept. That's really One Health concept. Agroecology also came up in that climate summit, 2021 September. And agroecology, the application of ecological principles. Remember the 4 principles I mentioned? The book by Barry Commoner. Everything is connected to everything else. Mother Nature knows no mercy, no way to throw away, and there is no such thing as a free lunch. So all of those combined together, applying all those principles. So the new farming methods such as agroecology increase yield while reducing environmental impact, making sure the environment is a very high priority. Brazil had done very well under no-till, direct seeding, conservation agriculture, whatever you like to call it. The ground should always be covered. The crop residue must always be returned. The grains are for people, the residue is for the soil. That equity we must maintain. When you steal the residue from the soil, that's a robbery. That's extractive farming. You must leave the residue. A lot of residue. So it is okay to produce 10% less grains, produce more residue. That's different than what Borlaug said, but that's why. Why do I say that? Because soil health. Soil is the largest reservoir of biodiversity above below ground. They need food.
This is their food. Many times people, engineers who like to use this residue for ethanol production, cellulosic ethanol, they say, well, we should take it away, it disappears. Yes, it's disappearing because something is eating it. And that something that eating is living organism, and we need them. Our life depends on them. We want them to be healthy. And that's why that residue is a share of the land. Don't take it away. Don't burn it. Don't remove it for any other purposes. Otherwise, land will not produce. Farming carbon, that's I mentioned, it's a something new crop. We should be proposing to all agricultural organizations, IICA, MBRAPA, everybody else, carbon is a new crop. We must grow carbon like we grow wheat, corn, soybean, sunflower, poultry. It's a crop. And it's a crop that should bring income to the farmers. That's why it's a crop. You can sell it. You can get money for it. And how much money? At present, my calculation, I'm not an economist, I'm a soil physicist, climatologist, $50 per credit. And one credit is 1 metric ton of CO2 equivalent. All gases, CH4, CO, N2O, CO2, they're all converted to CO2 equivalent. So when a farmer, land manager, forester, rancher, they increase carbon dioxide in the soil as organic or inorganic, and you can assess it, evaluate, model it, verify it, they get $50 per credit per year. Sustainable Development Goal, number 1, end poverty. Number 2, zero hunger. Number 3, water. Number 13, climate action. Number 15, land degradation neutrality. Number 16, justice for all. Whoever wrote those 16, 17 principles forgot everything depends on soil. And unfortunately, none of those words, 17 principles, state sustainable development goal, has the word soil in it. We need to change thinking of the people who make policies. They mean well, but they really don't realize that. And if we want farmers to transform agriculture to become a solution, it's not free. There is no such thing as a free lunch. There's a price, $50 per credit. We have about 750 million farmers in the world. Some are large. They're a large farmer. 1,000 hectares is large. Ohio is 600-acre average farm, but I know some farmers who are 10,000 acres in Ohio. There are small farmers also. I grew up on a small farm, about 5 acres. That's how all of Asia is. They all should be paid at least $50. In 2010, the price was $30. Today, $24, $50. And how much money is required for this? $100 billion per year. The big money? No. Why it's not a big money? $100 million, one fighter jet. Why do you need those fighter jets for? We are 8.2 billion people. If everybody paid $12 extra per year, that's $100 billion. You know, in the US these days, there are many tobacco companies. They are paying those who have lung cancer. That's true. Why those companies are paying? Because they have been told you are the one responsible for it. Now the earth has fever. Why earth has fever? Because we produce food, that we are consumer. Fossil fuel countries are exporting fossil fuel. I don't need to mention to you, you can go and see those countries, how they look like.
I used to travel to those countries, come from the region. I know what they were in the 60s and I know what they are now. All that fossil money has made those skyscrapers everywhere. Should they have responsibility to pay out of that $100 billion? I think 60% should go to fossil fuel exporting company. I think 25% should go to probably the agricultural company, which take fertilizer, pesticide, herbicide, machinery. And 15% you and I should pay because we eat. That's a fact. We have to. And if we don't, we pay the price. And I think this is what we need to think. So $70 billion should go to 550 million small farmers and $30 billion to large. Every farmer, no farmer left behind. Every farmer gets paid. And the price of that carbon credit should go up with inflation. This is not the same thing as market demand and supply. I want to make a big difference between the two. That cancer of the lung being caused by tobacco is not based on demand and supply of tobacco, no. It's a societal value of carbon. When carbon is put in the soil, what contribution does it make to human society? That's the price. So when people say demand and supply, no. Why I say no? We had Chicago Climate Exchange program started in 2000. I won't tell you who started it. The price at that time was $1 a ton of CO2. In 2006, the price had went up to $4. And then it collapsed to 20 cents a ton. Why? There's a lot of supply but no demand. Why there is no demand? You can burn as much coal and oil as you want. So where will the market price of carbon come from? So no, that's not the way. 20 cents to tell a farmer we'll pay you 20 cents for growing carbon, forget it. They will not do it. Why should they? Pay the societal value of carbon. So I'm not against economics, but economics is against the agriculture. So our policies have to be pro-agriculture, pro-farmer, pro-nature, and pro-humanity. And this is the price you have to pay. So remember, there is no such thing as a free lunch. We have been having free lunch for quite a while, and now we got time to pay. It's not a big money, just a matter of thinking. So the private sector can play a very big role. I think we should involve private sector in it. They can be helping in promoting nature-positive agriculture, increasing access to inputs, improving investment in agriculture, and source of fund, fossil fuel companies, agro-industry, private sector, of course the consumers, everybody has to pay. Everybody is responsible. We are culprit and victim both. And we must realize we are culprit. Only then we'll pay. And each one of us is a culprit. I should say something about Living Soils of America. IICA started this program. I'm in charge of that. In charge means I'm working with colleagues from IICA. Living soil is a living thing. It must require food. Food is the crop residue. Do not keep the land bare. So to make the management to mitigate and adapt to climate change, and soils of these ecosystems can produce quite a lot of good services. And soils have rights. Soils have rights. Soil is a living thing. And every living thing has a right. Just as universal rights of human, rights of animal, there must also be rights of soil and rights of nature. All the essence of all life, soils have rights to be protected, restored, thrive, and managed judiciously. Therefore, we need to have a Soil Health Act. Soil should be protected. It's a living thing. Amazon have a right. Rivers have a right. Soils have a right. Pandas have a right. Why not? Butterfly has rights. Why not soil have rights? Which means each country have to have a Soil Health Act.
And people who manage the soil properly, they should be rewarded. The people who do not manage properly, don't punish them, ignore them. But pay $50 to those only who manage, not the other. And therefore, in the US, we have a Clean Air Act of 67. We have a Clean Water Act of 72. As of now, Ohio, I live in Ohio. I've lived there for the last 40 years. Algal bloom problem. Lake Erie. City of Toledo had no water supply for 4 days because of algal bloom. And the solution is soil. Water should pass through the soil before it goes into the river, not over the soil before it runs off. Therefore, we need a Soil Health Act. And Soil Health Act should be pro-farmer, pay farmer. And all those payment sources I've indicated. And finally, I'm a believer in mantras. Mantra is a Sanskrit word. And the mantra that I promote to my student is healthy soil equal to healthy diet equal to healthy people, healthy ecosystem, and healthy planetary prosperity. That's one health concept. That's on which should depend everything else we think about. Thank you. Be glad to have any questions. Thank you very much, Dr. Lal. Thank you. All right. I can imagine that you guys have a lot to ask, maybe, and interact. Before, I would like to ask Ludmilla to come here to the stage. For those that arrived right after, Ludmilla is an associate professor of FDC and also an assistant research scientist at Woodwell Climate Research Center and a researcher at IPAN, the Amazon Environment Research Institute. Okay, so thank you, Ludmilla, to be here with us. We're just like changing the microphone. You feel free to go in Portuguese or in English. Just watch. Okay, How you have this? it's fine. Can you hear me well? Yeah, it's fine. Oh, no, I don't need that. Okay, fine. Gente, I think I'm gonna speak in Legal. Portuguese, if that's eu okay. tava na Do people at Zoom have a maioria translation? dos dias da Okay, good. Eu tenho 3 empregos. Eles me perguntaram quantos filhos eu tinha. Eu trabalho no IPAN, Eu Amazônia, zero filho. desde E 2016. Eu Eu trabalho no Woodwell Climate Research Center desde 2017. não ter filhos. Sou professora associada da FDC há 2 anos. Eu vou falar um pouco sobre o futuro da agricultura e a relação com o solo, água e carbono. E para mim é uma honra falar logo depois do professor Rattan Lal, que ele é uma inspiração para mim e a inspiração para os nossos projetos. A primeira pergunta que a gente estava interessado, assim, eu e meu grupo, era se as mudanças climáticas estavam, de alguma maneira, afetando a produtividade agrícola, porque se a gente olhar as curvas de produtividade dos anos 70, que o professor comentou, né, ter mais filhos para poder a gente só vê um aumento da produtividade. Então, a gente queria saber, todo produtor fala que tem os desafios também na hora de eu está realmente afetando, temos que abrir a mente. E a resposta foi que sim, por causa de uma variável pouco conhecida, que é chamada de déficit de pressão de vapor, que basicamente é quão sedento o ar está por água. E aí, essa resposta é sim, só que ela também depende de onde estamos e qual cultura a gente está falando sobre. Então, no Mato Grosso, em anos... desculpa. Ele tem apontador vermelhinho? Tá, whatever. No Mato Grosso, num ano normal, sem El Niño, a cada 1 quilopascal de VPD que aumenta, a gente tem uma diminuição de 48 quilos de soja por hectare. Se o ano for de El Niño, a gente tem uma diminuição de 152 quilos de soja por hectare. Esse quilopascal é tipo, quando a gente vai encher o pneu do carro, 1 quilopascal é 10% de um PSI. Então, tipo, é uma pressãozinha bem, bem tranquila, assim, do ar, e já causa essa mudança gigantesca.
Se a gente falar de milho, a gente fala de uma mudança insignificante da produtividade do milho por causa de VPD num ano normal, só que se o ano for de El Niño, a gente tem uma perda de 825 quilos por hectare. Agora, mudando para o cerrado, e aqui eu estou falando de Matopiba, a gente tem uma diminuição parecida de 50 quilos por hectare no ano normal, 106 quilos por hectare no ano de El Niño, e o milho despenca quase 1 tonelada por hectare, se o ano for de El Niño, com um aumento de 1 quilopascal de VPD. A gente vem observando um aumento do VPD sobre toda a região, e a causa principal desse aumento de VPD é o desmatamento. O que é o futuro dessa área? Então, para saber qual que é o futuro, a gente desenhou o que a gente chama de espaço climático, que mostra o suprimento de água e a demanda de água dado pela temperatura, velocidade do vento, radiação, várias outras variáveis. Então, se um ponto cai nessa quina da direita, a gente tem um alto suprimento de água e uma baixa demanda, mas se cair aqui nesse vermelho, a gente não tem nenhum suprimento de água e uma altíssima demanda. Então, isso é o que a gente chama de espaço climático. Cada ponto aqui representa um campo agrícola, uma fazenda da região de estudo, e esse polígono é o que a gente chama de sweet spot, que foi para onde essa semente que o professor Rattan Lal mostrou foi desenvolvida para... A gente sabe como crescer dentro desse polígono. Saiu desse polígono, a gente não sabe como cultivar bem. Mas, geograficamente, onde esses pontos caem, aqui nessa região, que aqui é o Mato Grosso e o Matopiba. Então, se cair ali naquele verde escuro, a gente vê ela na posição mais favorável e confortável do gráfico. Aí, à medida que a gente vai tornando laranja, vai ficando mais complicado de produzir. E aí, o GIF não funciona se eu não clicar. A gente tem essa mudança observada até 2019, e aí é projetada depois, e a gente vê essas fazendas se movendo para fora do ideal climático, do sweet spot climático. E esse aqui, aqui a gente vê o GIF paradinho. Então, hoje não, em 2019, 30% das fazendas já estavam fora do ideal climático. Isso quer dizer que essas fazendas não são mais produtivas? Não. Isso quer dizer que essas fazendas estão tendo mais e mais falhas, crop failure, né? Quebra de safra. E justamente por causa do aumento do VPD nos primeiros estágios de desenvolvimento. E isso é muito ruim, só que ele deu uma brecha para nós, para a gente projetar a produtividade da safra. Então, a gente mede muito VPD agora, em outubro, novembro, no caso do Mato Grosso, e a gente já sabe mais ou menos qual que vai ser a produtividade em fevereiro, por causa desse VPD que explica 50% da variabilidade da produtividade da soja. E é interessante porque a gente tem esses modelos de produtividade e eles são basicamente agronômicos, só que a gente desenvolve um modelo ecológico de produtividade que explica bastante dessa variabilidade. E no final dessa década a gente vai ter 50% dessas fazendas já fora do ideal climático e 70% fora do ideal climático até 2050. Então a gente precisa olhar de perto para essas fazendas para poder desenvolver soluções climaticamente inteligentes, né? O que preocupa a gente é que, nesse artigo aqui, a gente fez algumas perguntas para os produtores do Matopiba. A primeira pergunta é qual é a principal barreira para aumentar a produção, e 33% responde que é oscilação no tempo. Então, principalmente seca. E 17% diz que é acesso a crédito, 15% diz que é logística, 9% assistência técnica e por aí vai. Aí quando a gente pergunta, a variação no tempo é o que mais afeta. Por que você acha que você está vendo essa variação? 39% fala que é uma oscilação cíclica no tempo. Isso é puro negacionismo climático. Eles estão falando que está ruim agora, mas vai ficar bom daqui a um tempo. Aí ele fala, meu pai, meu avô,
teve uma quebra de safra violenta em 1952. Aí depois ele teve uma quebra de safra violenta em 1981. Aí eu falo, quantas você teve de 2000 para cá? E, assim, aumentou muito a frequência e a intensidade dessas quebras. E isso se reflete na questão da estratégia de adaptação. Isso é muito grave, porque quase 29% trabalha com ajustes de calendário e nada mais. E o que me preocupa é que 12% das pessoas não têm ideia de como lidar com o problema. E aí, o problema, o que aconteceu nessa região, então, que a gente está observando essa quebra de safra cada vez maior? A gente vê aqui uma mudança de uso da terra, uma substituição de florestas por outras coisas, né? Então, de 85, a gente saiu de 88% para ter 60% de floresta nessa região. E aí, isso aqui é um vídeo de um drone que a gente sobrevoa a área de agricultura, então começa ali naquele solo exposto e vai até a floresta, e a temperatura da superfície do solo estava 51 graus. Para vocês terem ideia, quando a gente está segurando um objeto que está esquentando, a gente solta ele quando está em torno de 55 graus. Então, a gente está falando de uma temperatura quase insuportável ao toque. E esse aqui o drone. Esse aqui é o drone sobrevoando essa área e medindo 51 graus na área de agricultura. Quando a gente começou a sobrevoar a área de floresta, ela diminuiu para 35 graus. Eu acabei de terminar um trabalho de campo intenso no Mato Grosso, nós ficamos 15 dias lá, estava insuportável trabalhar, 38 graus, 11 horas da manhã a gente tinha que sair, ir embora, voltar às 3 da tarde, e 3 da tarde estava muito difícil de trabalhar. A gente estava quase trabalhando à noite, assim, mas eu tenho medo, então eu não estava evitando, então a gente demorou muito mais tempo para fazer o trabalho de campo do que a gente demoraria por causa desse período que não dava para trabalhar durante o dia. Qual que é a solução na qual a gente aposta agora? Trabalhar com ciência e política pública colaborativa com o governo, com o setor privado, com a academia. E a gente está mobilizando diferentes empresas, governo. Hoje, eu sou autora do primeiro capítulo de um relatório que a FAO vai lançar no ano que vem, que pela primeira vez a FAO está considerando os benefícios da floresta para a agricultura, e eu sou responsável pelo capítulo de temperatura. E a gente tem parceria hoje com a AMAGE e com a Bayer, e a gente convida outras empresas para se juntar a nós nessa busca por soluções, porque o risco a gente sabe que existe, a ansiedade climática bate toda vez que a gente olha para esses gráficos, mas agora a gente precisa olhar para a solução desses problemas. E quando eu falo que o professor Rattan é uma inspiração para nós, é porque realmente o nosso projeto hoje, em busca de solução, é baseado nessa estrutura que o professor Rattan publicou em 2007. A gente olha para sequestro de carbono terrestre para mitigar mudanças climáticas, a gente olha para a restauração da qualidade do solo para aumentar os benefícios ambientais e agronômicos, a gente olha para aumentar a proteção da biodiversidade, para aumentar a resiliência, porque a biodiversidade ela traz resiliência para a floresta e para a área agrícola. E eu acho que a parte mais importante é a questão da transferência de tecnologia e conhecimento para pequenos produtores. E também a gente fala bastante do mercado de carbono, mas a gente precisa pensar num arcabouço seguro para que esse pequeno produtor entre no mercado de carbono, para que ele seja protegido contra eventuais projetos que sejam maléficos para eles. E a gente pensou nisso por causa de uma possibilidade real de uma grande empresa que chegou no Pará e queria assinar contrato com os produtores para basicamente ter a propriedade daquele carbono, independente se a pessoa morre, vende a terra, faz alguma coisa, e aquele carbono ia ser da empresa, e a gente viu que isso é muito sério, e a gente precisa criar esse arcabouço. A nossa abordagem é ter ciência local, para a gente ter insights globais, para voltar e ter ação local.
E alguns exemplos práticos, há 20 anos a gente tem uma estação de pesquisa na Fazenda Tanguro, de propriedade da AMAGE, e lá a gente tem estudado toda essa dinâmica de ecossistemas que o professor Rattan bem falou, assim, que está tudo super conectado e é isso que a gente está fazendo lá, olhando essas conexões. Então, isso aqui é uma forma complicada de falar, que a gente olha essas condições locais, a gente joga isso em séries temporais e a gente extrapola para toda a região de estudo, que hoje envolve Pará, Mato Grosso e Mato Piba. E a gente tem os modelos estatísticos para a gente encontrar quais são os efeitos comuns. Então, isso aqui é uma representação de um campo agrícola rodeado por floresta e a gente vê uma certa umidade viajando ali em cima da floresta e trazendo um certo conforto térmico para essa lavoura. Quase 90% da agricultura brasileira hoje é de sequeiro, depende de chuva, e essa floresta ela traz uma proteção contra ondas de calor. A gente está agora tentando aprender as lições que a safra 2023-2024 trouxe para nós, porque a gente viu que teve áreas que tiveram uma quebra muito maior, muito menor do que outras. Várias áreas quebraram, mas umas quebraram menos que as outras, e agora a gente está tentando entender o que foi que aconteceu nessas áreas. Que a gente quer reduzir os desafios para a agricultura que a gente está tendo agora e vai ter muito mais no futuro. E uma das coisas que a gente identificou foi o seguinte, dentro desse contexto, a gente tem duas áreas, dois talhões de soja, o A e o B, e a nossa pergunta é qual que teria a produtividade maior. A resposta está aqui. A gente modelou a produtividade da soja em função da quantidade de floresta que tem no entorno, e a gente encontrou que abaixo de 18% de floresta, a queda na produtividade da soja era drástica. E esse modelo explica 44% da variabilidade da produtividade da soja. Estes 18%, eles viram 30% quando o ano é de El Niño. Então, se o novo normal for esse 2023, 2024, a gente vai precisar de pelo menos 30% para não ter essa quebra gigantesca que teve aqui. E isso se traduz em valores, né? Eu tenho os números... Ah, não está aqui. Essa é uma análise que a gente terminou agora, no final do mês passado, que a gente fez graças ao apoio que a gente tem da Bayer, mostrando o impacto que tem a proporção de floresta no valor da soja modelada exportada. A gente tem os dados sobre impacto em emprego, em valor da soja, em vários aspectos econômicos da questão da proporção de floresta em torno do talhão. Mas alguém tem que pagar essa conta da floresta em pé. E aí a gente tem o Conserve, que é um projeto que ele é mais científico do que qualquer outra coisa, porque a gente queria fazer uma prova de conceito se era possível compensar o produtor rural pelo desmatamento evitado. E aí o Conserve, então, a gente tem alguns investidores e a gente tem o pagamento por excedente de reserva legal para compensar os produtores que estão abrindo mão de desmatar para além daquilo que o Código Florestal permite. O potencial é gigante, só o estado do Mato Grosso tem 3,2 milhões de hectares de vegetação nativa que poderia ser desmatado, e isso quer dizer 1,5 gigatoneladas de CO2 que seria emitido, então é desmatamento evitado. E aí, hoje em dia, nós temos 22 contratos assinados no estado do Mato Grosso e do Pará. A gente está olhando para o aumento da produtividade nessas áreas e a gente estava com 20 mil hectares de áreas preservadas pelo Conserve e agora a gente está aumentando para 140 mil porque o estado do Maranhão está entrando no projeto. E qual que é o resultado na questão da produtividade para essas áreas? Essas aqui são áreas onde a gente tem projetos do Conserve.
essa aqui é a produtividade do município onde está. Não é das fazendas, porque a gente não mostra dados de fazenda, a gente mostra dados só de município, que isso é público do IBGE. Quando a gente olha para a proporção de floresta, você vê que áreas que são de intensa produção de soja, que no caso são as áreas verdes e azul, a gente vê que realmente a produtividade da soja responde à proporção de floresta. Quando a gente vê áreas que não têm tanto essa vocação para a agricultura, nem a quantidade de floresta aumenta a produtividade. São áreas que são bem umas áreas de pecuária. E aí tem uma outra questão que a gente está avaliando agora mais recentemente, que é a questão da emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis. E por que o agro no Brasil deveria estar muito preocupado com a exploração de petróleo na foz do Amazonas? Porque essa floresta que ajuda a produtividade da soja a aumentar, ela precisa estar saudável. E os cenários que a gente vê de mudanças climáticas por aumento de gases de efeito estufa, tanto o cenário 4.5 é um cenário que antes era business as usual e agora a gente considera ele otimista, e o 8.5 é um cenário que era considerado pessimista e hoje em dia é o business as usual. Se a gente seguir o cenário 8.5, business as usual, somente o estado do Pará vai perder 40% do carbono de todas as florestas tropicais do mundo. A maior perda do mundo que a gente vai ver vai ser dentro do estado do Pará, porque é o estado que mais tem carbono acumulado e é onde esse carbono é mais vulnerável por causa de mudanças climáticas. Então, não adianta só a gente agir localmente para desmatamento. Desmatamento é responsável por 10% da emissão de gás de efeito estufa no mundo, mas 90% é combustível fóssil. E o primeiro lugar que vai sofrer com esse aumento é o próprio Brasil, que a gente tem uma vulnerabilidade muito alta. Por causa... É engraçado que o que pode ser solução vira vulnerabilidade. Então, a gente precisa lutar para o phase out dos fossil fuels e também pela não exploração de petróleo na foz do Amazonas. E também por uma outra coisa, porque a restauração florestal virou a bala de prata. Vamos restaurar, então. Só que aqui eu queria chamar a atenção para vocês dessa análise que a gente também fez no âmbito desse projeto. Esse aqui são os estoques de carbono em áreas desmatadas, tá? Então, essas aqui são as áreas e isso aqui foi extraído de polígonos de projetos de restauração que já foram anunciados e que estão, de alguma maneira, já acontecendo. Aí a gente tem um mapa de carbono potencial. O que essas áreas podem virar? Então, você tem aqui uma mediana de 75 toneladas por hectare, que vai virar, se tudo der certo, 160 toneladas por hectare de carbono. Lindo. E aí, só que, se a gente seguir o cenário otimista, essas áreas que são restauradas, elas vão diminuir muito a quantidade de carbono. A ponto que, se a gente seguir o cenário business as usual, a gente vai ter exatamente a mesma quantidade de carbono se a gente não tivesse restaurado até o final do século. Então, é muito importante a gente lidar com a questão das emissões de gás de efeito estufa globalmente, se a gente quiser que os projetos de restauração florestal no Brasil tenham sucesso. E quando eu falo que tem uma pesquisa local, a gente faz trabalhos com árvores individualmente de ecofisiologia na estação de pesquisa da Tanguro. Então, a gente aponta quais são as espécies que precisam ser usadas na restauração que seriam mais resilientes às secas. E a gente precisa dessas florestas porque elas, sobretudo, fornecem esses serviços ecossistêmicos para nós. E eu queria dar alguns exemplos de coisas que a gente já sabe a respeito do papel desse... E eu não vou falar da floresta, mas é dessa dinâmica desse ecossistema que envolve floresta e agricultura. Nós amostramos solo de uma maneira muito mais profunda do que outros projetos, porque a gente está interessado na quantidade de nitrato
que está se acumulando nos solos mais profundos. E algo que é interessante, por que a gente começou a olhar para os solos mais profundos? Porque a gente sabia a quantidade de nitrogênio que era aplicada em diferentes talhões, em diferentes fazendas. E a gente não viu emissão de óxido nitroso, era baixíssima a emissão de óxido nitroso, mostrando que a agricultura no Mato Grosso é muito otimizada nesse aspecto, não tem poluição de óxido nitroso, né, nos campos agrícolas no Mato Grosso, todos que a gente amostrou. E a gente também não viu o nitrogênio indo para os corpos d'água, E aí, a gente foi olhar onde que esse nitrogênio estava indo, e a gente viu que o nitrogênio está se acumulando em forma de nitrato a 2, 3 metros de profundidade. Isso é uma coisa, e a gente também viu que o impacto, existe a conversão de floresta para cultivo de soja, está reduzindo a atividade biológica nas camadas mais superiores do solo, mas a hora que a gente vai para uma camada assim, de 15 centímetros até 1 metro, a gente vê que a atividade biológica está sendo mantida. Até onde a gente teria atividade biológica, a gente está tendo ainda. E uma outra questão é a dinâmica da água. Aqui a gente sabe o quanto, num ano normal e num ano seco, o quanto vai chover na floresta e na agricultura num ano durante a estação úmida e durante a estação seca. Então a gente sabe toda a dinâmica da água lá. O que anda me preocupando? A questão do acúmulo de água nos campos agrícolas em relação à floresta, porque as raízes nos campos agrícolas elas são muito rasas. E as raízes não estão conseguindo pegar a água que está se acumulando no solo. Então, quando a gente olha o solo da área agrícola, a gente está vendo um acúmulo muito grande de água. E essa é uma água que a gente não consegue tirar de lá se não for através de raízes profundas. E essa é uma água que está ficando lá e que não está circulando, que deveria estar circulando em forma de chuva. E a gente tem uma agricultura relativamente recente, não tem 50 anos. E qual que é o efeito cumulativo disso no futuro, desse acúmulo de água? A gente não sabe. E, por último, eu queria falar para vocês do controle biológico e mostrar alguns resultados da semana passada. A gente colocou ovos de lagarta, diferentes espécies, em um transecto que estava a 1 quilômetro da floresta para fora, assim, no campo agrícola. Então, a gente colocou a 0 na borda, 20, 50, 100, 250, 500, 750 e 1 quilômetro da floresta. E a gente queria saber se existia predação desses ovos. E a gente vai fazer isso durante toda a estação de crescimento, toda a safra, né? E a gente começou agora porque estava começando o plantio. E aí, o que a gente observou é que teve uma remoção de 100% dos ovos em todas as distâncias da borda que a gente teve. Uma predação que foi feita pelas formigas, acho que aqui é vídeo, que foi essa predação pelas formigas, e são formigas que não são herbívoras. Então, elas estão trabalhando em horários que eu não conseguia trabalhar. Estava 38 graus, elas estavam lá e eu não conseguia ficar. Então, elas estão trabalhando pesado nessa remoção dos ovos. E são formigas que não comem, que não comem a soja, que não comem o algodão, mas elas estão ali removendo ativamente os ovinhos. Aí, a hora que acabava, elas comiam papel. E aí, é interessante que eu e o professor Rattan, a gente não conversou sobre as apresentações, mas eu acho que a nossa conclusão é mais ou menos a mesma. Para mim, produtor rural não produz grão, fibra, energia. Para mim, produtor rural produz um ecossistema. E é assim que a gente vê as fazendas que a gente visita, nas fazendas que a gente trabalha, a gente vê um perfil de solo vivo e que responde muito rápido às atividades que a gente tem ali. É incrível como a natureza se regenera e traz, assim, é uma mudancinha
rumo à agricultura regenerativa, uma mudança pequena e já tem uma resposta gigante assim da natureza. A gente tenta desenhar cenários de produção em diferentes contextos, indo desde uma agricultura convencional até uma agricultura regenerativa. A gente olha para as áreas de APP e de reserva legal, olhando para os polinizadores, olhando para os dispersores de semente que estão mantendo essa floresta mais saudável, olhando para os micro-organismos do solo e olhando para essas emissões. E a gente está num caminho muito bom, mas a gente que precisa fazer muito mais investimento para entender e quantificar, porque não adianta muito a gente também aplicar um monte de prática que a gente acha que é regenerativa, mas a gente não sabe o quanto. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Ludmilla. Muito bem, agora temos um espaço aí de 25 minutos para perguntas e respostas. Obrigado, Ludmilla. Por favor, professor Rattan, por favor, também. Pessoal, muitos me perguntam, mas por que a Fundação Dom Cabral envolvida num desafio desse ligado à agricultura, solo, carbono? A Fundação Dom Cabral, como uma escola de negócios, estou vendo aqui várias carinhas, como o professor Yuri e outros, a gente tem um grande desafio de entender essas modelagens e como é que a gente transforma e cria modelos de negócio que, de fato, vão para a ponta e operem essa transformação na ponta, que é um grande desafio. E a gente está embarcado nesse desafio dentro do FDC Agroambiental, criando, junto com empresas, com produtores, com pesquisadores, possibilidades de modelos de negócios que transformem na ponta. Então, por isso, a importância de uma escola de negócios unir essas pontas para poder fazer acontecer. É um grande desafio, a gente está aberto a discutir isso, quem quiser, enfim, vir até nós com ideias, com sugestões, com contribuições, fiquem à vontade, estarei aí ao longo no finalzinho da apresentação para a gente poder bater um papo. Bom, agora um momento de perguntas e respostas, um question and answer com os dois pesquisadores. Fiquem à vontade, tem um microfone na mesa de vocês, basta apertar esse botãozinho cinza para a gente iniciar. Fique à vontade para fazer em português ou em inglês, só peço que diga antes, porque tem a tradutora se organizar. Vou fazer a pergunta em português ou em inglês. Para a audiência que está online, nós temos mais ou menos 60 participantes online. É uma sensação engraçada, né? A gente vê só os nominhos, não vê as carinhas. Agora, se quiserem abrir aí as câmeras, fiquem à vontade. Podem fazer perguntas pelo chat também, que vamos endereçar aqui para os dois pesquisadores professores, ok? Quem quer começar? Por favor, Pedreira, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é José Carlos Pedreira de Freitas, trabalho com a inserção de ESG e responsabilidade social corporativa no agro e tenho me dedicado fortemente nesses últimos anos a incorporar no âmbito, sobretudo do Estado do Mato Grosso, esses conceitos e estas práticas relacionadas ao que vem sendo chamado de uma agricultura regenerativa. Primeiro, agradecer à Fundação Dom Cabral a oportunidade de estarmos ouvindo o professor Rattan Lal. Cada um de nós que em algum momento se interessou por esse tema, certamente esbarrou com os ensinamentos e as reflexões do professor, que não é à toa foi Prêmio Nobel junto com o ex-presidente Barack Obama. Eu acho que isso é bem emblemático. E agradecer à Fundação Dom Cabral de trazer o professor para cá, reclamar que ele está vindo muito pouco ao Brasil. Se a última vez que veio foi por volta da década de 70, isso tem a ver com a fundação da Embrapa, exatamente em 1973. Eu trabalhei com o Alice Paulinelli de 74 a 79, e, de certa maneira, sentimos muito sua falta, professor, nesta revolução tropical que nós conseguimos promover aqui no Brasil, a partir da percepção clara do que o senhor vem chamando de seed-centric, a excessiva centralização nas questões
da semente, nas questões da genética, do empoderamento dos insumos dessa vocação dos indivíduos vegetais e animais. Então, por favor, o senhor tem que vir aqui uma vez por ano, pelo menos, está convidado a estar conosco e acompanhar e contribuir conosco nessas reflexões. Eu gostaria de colocar, parece-me até que a Ludmilla combinou com o senhor, porque a fala dela foi muito feliz no momento em que ela estabeleceu a conexão entre floresta e área antropizada. A gente tem insistido, professor Rattan, de que o avanço representado pelo Código Florestal no Brasil acabou provocando uma cisão entre a área de produção e a área de conservação. E nós ainda estamos muito ocupados olhando a área antropizada de agricultura, de pecuária, e estamos deixando de olhar a conectividade e a conexão que tem que existir entre a área de floresta, as áreas de agricultura, de pecuária, o mundo, o reino da fauna, os rios e lagos, de modo que uma fazenda, eu digo sempre, uma fazenda é um todo. E nós precisamos aprender a olhar esses ativos de uma maneira um pouco mais integrada. Eu gostaria que o senhor, por favor, refletisse um pouco sobre essa dificuldade que nós temos tido de olhar o agro brasileiro como um todo, separando a área de conservação da área de produção e quais seriam os nossos caminhos. O segundo ponto é chamar a atenção para o que o senhor mostrou com muita propriedade. Pedreiro, posso fazer uma sugestão da gente trabalhar o primeiro ponto, depois a gente vai para o Claro, segundo? claro. Porque a gente pode compartilhar aqui com o grupo como um todo. Maravilha. Por favor, Rattan, e na sequência a gente volta. Thank you very much. Thank you for your comments. You are right, Embrapa was established in 1973, and the first director of research of Embrapa was Dr. Alamiro Blumenschein. And Professor Blumenschein was a member of the board of directors of IITA, International Institute of Tropical Agriculture, and I was a soil scientist with IITA in Nigeria. So he invited me to visit Embrapa, and it was a great visit. And I, since then, have been very fond of seeing Brazil agriculture become a world classic success story. So it's a very important part. I have maintained good link with Embrapa, and I've learned many things from many colleagues. In terms of your question, I think the objective here is not to produce maximum yield. I would suggest producing optimum yield. And if the optimum yield is 10% less, really it's not important. Farmers should be rewarded for protecting soil, protecting forest. I think this is where what you said is very, very correct, protecting forest. Why I think we don't need to produce more? It is true that we have 1 billion people hungry, but they're not hungry because we do not have enough food. The problem is poverty. The problem is distribution. The problem is access. The problem is war. War disrupts the food supply. So the hunger is not because we are not producing enough food. Hunger is because of social, political, and economic problems. Therefore, producing more is not the best option. Right now, we produce enough food to feed 10 billion people. 40% of all food everywhere is wasted. So we have to use food properly, what we produce, not produce necessarily more, but produce better
safer, nutritive food and distribute it properly. And I think paying farmer for other ecosystem services that Professor Rattis also mentioned, I think that is a way to keep them rewarded. But producing more food and destroying soil capacity to generate ecosystem services is not a good option. And that is what I mean by transformation of agriculture. Thank you, Professor Lal. Would you like to comment on that, Ludmilla? Should we? Oh, I think no. Okay, all right. So should we move another question on the floor? There we go, please. Then we have one from Olivia. Thank you. My name is Alejandra Castro. I'm the Vice President of International Affairs and Sustainable Strategy at Bayer Crop Science. And Dr. Lal, it's always a pleasure to listen to your presentations. I always learn, and I'm very grateful that you're joining this meeting with such an incredible team, because IICA and the Foundation have been always supporting these topics. But my question is to Dr. Rattis. I was wondering, Dr. Rattis, the scalability to increase this data, not only for other crops in other countries in terms of, I mean, the data should be the same in other regions as well. And how can we integrate this data to agronomic advice and maybe stewardship from a company perspective? Because it will allow us to not only advise to farmers, but also take proper decisions for regenerative agriculture. So I was wondering, how can we scale this later on, not only in Brazil, but also from other regions / crops? Yeah, thank you for the question. And scaling up those results is a challenge that we are already working on. So we have partnership with researchers working in Africa and Indonesia. So our results are mostly scalable for tropical areas. But also we have partnerships with the Yale University in Connecticut, the US. So we are repeating the same kind of experiments they are doing there for soil health. So they have like many experiments going on in the temperate areas, and we are about to start the same experiments here. So we can compare the results that we get there and here. And the approach that we use is the landscape approach. So we sample in areas that are the most diverse in terms of landscape use and heterogeneity, and also different crops. So our next frontier is cocoa. So we are evaluating the cocoa productivity in response of ecosystem services in order to have like the two extremes, I would say, like soybeans and like row crops that are, they have like the topology of the canopy. They are very like particular, and the other extreme would be cocoa. So we are starting to work. So the idea is to have partnership. So to scale up, we need partnership and we need variability in our data, and we are working on that. And that is thanks to Bayer support, gladly. Thank you very much, Ludmilla. I think we have a couple questions from the audience, the online audience. Matheus, would you like to pick one for us, please? Yes, of course. Sheila Albuquerque pergunta: qual a ajuda que a redução dos agrotóxicos em substituição por bioinsumos pode proporcionar? Ela endereça a questão a alguém ou para os dois? Geral. Okay. Would you like to go on, Mr. Lal, and Healthy soil. I'll just take the microphone. The microphone. Healthy soil with organic matter content in the tropics of about 2 to 3% in the root zone, 30 centimeter, more in the temperate region soils, or naturally disease suppressive soils. They suppress pests and pathogens, just like healthy human beings are immune to some pests and pathogens. Similarly, healthy soils are characterized as disease suppressive soil. So pesticides, fertilizers, plowing, irrigation should be done in a supplemental way, not as a main treatment to control whatever constraints we have.
I think that's a part of the concept of integrated pest management. The same thing, integrated soil management. So the objective is to reduce the use of pesticides and have soil health, soil biodiversity, microbial activity, earthworm, termites, centipedes, millipedes. A healthy soil which will suppress pests and pathogen should have living biomass of organism in the top 30 centimeter, about 5 metric ton, 5 kilogram per hectare. When the food for microorganisms, that's crop residues, they are not there, then they also die. I wanted to show you a picture of soil where I deliberately remove the crop residue for 20 years. And it doesn't matter how much fertilizer you put, how much pesticide you put, how much plowing you do, the soil health cannot be compensated by additional inputs. So a healthy soil is a better way for pest management and soil fertility control. And then supplemental use of, I should say something about fertilizers. Fertilizer used in the world is about 130 kilogram per hectare. Fertilizer used in Africa is about 22 kilogram per hectare. Fertilizer in North China plain is 400 kilogram per hectare. Fertilizer in Punjab, the state I come from, now is 250 kilogram per hectare. Fertilizer should be used as a medicine. And the difference between poison and medicine is the dose and the time and the rate and the method of application. So pesticide dumping is not a scientific approach. Okay, thank you. Thank you, Mr. Lal. Ludmilla, I think you have a question, right? A pergunta em português. Ok. A pergunta para Ludmilla. Mais próximo, Ludmilla. Pergunta para Ludmilla. Você, na sua apresentação, falou sobre a preocupação que o setor agrícola deveria ter com a exploração de petróleo no delta do Amazonas. Eu queria saber se existe alguma modelagem que mostre, cientificamente, evidentemente, o aquecimento que poderia ter, que impacto isso poderia ter, mudanças de clima em áreas específicas. Eu estou fazendo essa pergunta porque, na semana atrasada, conversando com o professor Juliano Assunção, que é do Departamento de Economia da PUC do Rio, ele me mostrou algumas modelagens sobre regimes de chuva e quantidade específica de chuva em hidrelétricas no Brasil, em reservatório de hidrelétrica. Então, podendo comprovar, e conectando isso com o desmatamento, podendo comprovar historicamente o quanto o desmatamento provoca redução de chuva e, portanto, redução na geração de energia elétrica, o que eu achei super poderoso em termos de demonstrar cientificamente essa relação. Eu queria saber se a mesma coisa poderia ser feita em relação, evidentemente, uma coisa que não existe, né, mas o futuro impacto possível de exploração de petróleo no delta do Amazonas, do Rio Amazonas, com áreas específicas de agricultura. Especificamente para a exploração do delta do Amazonas, eu não tenho familiaridade com nenhuma análise específica para isso. Não estou falando que não tenho, eu só não conheço. Mas a gente sabe que quando a gente fala do objetivo de não subir mais do que 1,5 graus da temperatura média, a gente está falando que a cidade de Cuiabá vai ter se a gente passar esse limite, a cidade de Cuiabá vai ter uma média de 40 graus de temperatura. E nas ondas de calor, que a gente teve 3 agora muito recentemente, as ondas de calor elas podem chegar a 50 graus, porque a gente vê que às vezes registrou 45, 46 de sensação térmica. A gente vai chegar a ter uma temperatura de termômetro a isso. A outra questão para uma outra cidade brasileira super importante é Belém. Se a gente passar 1,5 graus, a gente vai ver 142 dias por ano que não vai dar para fazer nenhuma atividade fora do ar-condicionado, ao ar livre, na área rural, inclusive, se a gente passar por isso. E a contribuição o que a gente devia estar pensando é numa solução contrária, andar num caminho contrário. Inclusive, você falou das hidrelétricas, 60% da energia elétrica no Brasil hoje é produzida por hidrelétricas, né? Então, a gente não observa uma mudança muito drástica de volume de chuva por causa das mudanças climáticas
no Brasil, mas a gente observa uma mudança no padrão. Então, a gente vai ver muito mais veranico e muito mais enchente. E num país que depende 60% de hidrelétricas, a gente pode imaginar que você vai produzir energia de uma maneira, extraindo petróleo, mas você vai comprometer, assim, gigantescamente outras formas de produção de energia num país que é tão dependente de água, assim. Okay, thank you. Thank you a lot. Another question on the floor. There you go. Hello, nice to meet you. My name is Marcelo Bihar. I am currently at the World Business Council for Sustainable Development and at FGV as well. I used to run the sustainability area of Natura, which is a company well known here in Brazil for working with traditional communities. And I would like to place a question for both of you. First, 2-point question. The first one is on the role of regenerative solutions. When we talk about regenerative agriculture in the international landscape, normally it's mostly driven by taking less pesticides and less fertilizers. I think there is a role for the tropical agriculture, especially for Brazil, Africa, Southeast Asia, to enlarge that understanding, incorporating the role of traditional communities into the production of regenerative agriculture as well. And I would like to ask first the role for agroforestry processes and how you see that in the future, Professor. And for the solutions here, connecting carbon and connecting agriculture, just want to understand your perspective on how the division of the 100 billion that you were referring to, how that will apply in terms of the NDCs and national levels into the farmers. So should it be the idea that you're proposing is to connect that with a public fund on a national level, or should it be on a local level? That's funny. That's a very good question. Regenerative agriculture, agroforestry, conservation agriculture, mulch farming, cover cropping, these are all important component of producing more from less. The idea is producing more from less. As I mentioned, we should not encourage farmers to produce more. We should do not waste more, and we should increase the efficiency. I want to answer your question in a different way. I mentioned FAO suggesting 120 million hectare more cropland area by 2050. World Bank suggests very similar things, and they mean well. I have very high regard for all international organizations, but I do not believe in expanding agriculture. We are already using 40% of the Earth's land area under agriculture. We are using 70% of all water withdrawal for agriculture. My suggestion is that by 2100, we have currently 1.5 billion hectare of cropland in the world. It should be no more than half, 750 million hectare. We should have planned at a national level, at state level, at continental level, and globally, how to reduce, how to return land back to nature, half of it. We have, and Brazil may not like to hear that, we have 3.7 billion hectare of grazing land in the world. Yes, meat is very important. I'm vegetarian, but I think meat is important. It's a very important part of diet. But we don't need more than 1.5 billion hectare land area under grazing. This is where agroforestry becomes very important. We have currently 200 million hectare of land globally under conservation agriculture. Brazil is leading. Brazil is better than Midwest United States. Midwest United States, 1 year plowing, 1 year no-till. Brazil is continuous no-till. So 200 million hectares should globally be all cropland.
750 million hectares by 21, all cropland under conservation agriculture. Agroforestry should be common. I know Mato Grosso, the ratio of cropland and forest land on a given farm should be determined. And I think you showed some very good picture of how forest can shade and lower the temperature and so forth. So that her picture, the video she showed, was a very good example. So ratio of cropland, forest land should be determined for ecoregion basis and maintained and protected, and encourage farmer to do that. We are having 3,150 kilometer cube of water used for irrigation, flood irrigation, obsolete. About 5,000 years history of irrigation. Everything should be drip fertigation. All plots should have a drip fertigation line. You save water, so no more than 1,000 kilometer cube of water for agriculture from 3,001. So our policy is not to produce more and expand agriculture. Our policy should be share land for other species. And there are many other species, 8.4 million. Science has already determined 7 million. But some of the ancient Sanskrit scripture talk about 8.4 million pounds of water. Human is only one. We are a very greedy species. I would say that more than agroforestry, I would say that more as the system is more complex, it's more resilient as well. So we have an area that we monitor in Maranhão. It's the only integrated livestock crop forest system that we have there. And it's the only place with 4% organic matter. All the surrounding farms are 1%, not more than 2%. So more complex systems are more resilient to heat waves or to droughts and all the challenges that are imposed by climate change. So more than agroforestry, we need multi-cropping, all the whole concept that Dr. Rattan Lal described as regenerative agriculture, multi-cropping, I think it's the way. And I'm quite happy that in my last field visit, I saw many places with organic matter on the topsoil. They were not bare soil. So we faced a very dry season, and those areas were not totally exposed. So that will reflect now in the next growing season for sure. Okay, thank you so much. Thank you, Ludmilla and Mr. Lal. We are almost at the end. A couple minutes for our time. I would like to thank you so much. It was a very rich morning. I can imagine probably you guys have more questions. Maybe we can keep going. I would like to thank you, IICA, for the partnership in name of Gabriel. And thank you so much. We need to do it more and more. And I would like to ask you guys, maybe would you like to bring like some final words when you talk about like this big challenge about the future of agriculture, how FDC could contribute with that, and how this beautiful community here could contribute a little bit more to face this challenge. I would like to give you the floor for these final words, and we close the session. Thank you. I can start. I think partnership is key. We need to stop to, I'm representing NGOs here. I'm representing FDC, but I'm also representing NGOs. We need to stop fighting each other. I could be considered an environmentalist, but an environmentalist needs to fight for agriculture as like strong as we need to fight for standing forests or like conserving native ecosystems. So let's stop fighting. Let's establish partnerships, and we will thrive. We will face this climate crisis, and we will be on the other side a way better than we were before it. That's what I think. And science,
One last thing that bothers me a lot is Brazil has now the Plano de Transição Ecológica, which is the main guidance for facing those challenges, and all the ministries are involved on that. And one thing that I struggle a lot is that science and research education are not tools that the Plano de Transição Ecológica considers. That's a bummer. We need science, we need research, and we need education above all if we want to succeed. Thank you, thank you. Please, Mr. Lal. I fully agree with what she said. I would like to see agriculture profession at all levels, from farmers to those who practice, teachers, scientists, researchers in agriculture. Give them more respect than they get. Farmers, we need to attract the best and the brightest young farmers everywhere. It's not happening. In the academic world, everywhere, agriculture is the last priority when people go to college. Their first choice is medical. Their next choice is maybe IT. The next choice may be chemistry, physics. And the reason for that is I was just looking at if my graduate student taking my classes, they graduate, they probably get $35,000 a year salary, if they're lucky. If they are from engineering, maybe 50 to 60,000. If they are IT, I just interviewed one this week, Monday, and he demanded 85,000. And he's a medical doctor. I know that. One of my daughter is a medical doctor, 250,000. Why 10 times difference? 10 times. Because we do not respect agriculture. And that's a fact of life. Will you send your children to agriculture? They probably like say, no, I'm going to do something else. So somewhere our societal thinking to the agriculture profession must change. We must attract the best and the brightest, not only to the farming, but also to the scientific profession at all levels. They will transform the world. Thank you. Thank you so much. Well, thank you everybody to be here. I saw many messages from the chat. Thank you, the event as well. So thank you. Have a great day. Thank you. Yeah, probably. Sanskrit. Yeah. Portuguese, Sanskrit are fairly, they come from the Indo-European language. Yeah. Yeah, I noticed, R-A-T-T, R-A-T. Goodbye, Dr. Lal.